بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my dear students, I hope you are all fine. Welcome back with me Miss Hiba Abid. Today inshallah we will continue our lesson. Last time we talked about our new unit 2 lesson 1 word languages and we discussed the first part. ناقشنا فقط الجزء الأول. Today inshallah we are going to continue with part number 2. So let's go. Yes, last period we talked about our introduction to our unit word languages. We discussed the title, ناقشنا معاكم العنوان, and the vocabulary, the pronunciation, the meaning. ناقشنا كيف ننطق الكلمات وتعرفنا على معاني المفردات. Today inshallah we are going to continue our activities in this lesson. But before we come to these activities, let's revise the vocabs again. Chinese. Communicate. Different. Hard. Learn. Number. Prepare. Standard. United Nations. My dear students, after you listen and memorize these vocabs, here we have a simple question we are going to do with each other. The question is: complete the following sentences. Number 1, learning English will فراغ us for the future. What is the answer? Quickly. Yes, good. Prepare. تعلم اللغة الإنجليزية سوف يجهزنا طبعا للمستقبل. Number 2, the فراغ of Arabic speakers is rising all over the world. What is the word here? Yes, good. Thank you. The number. عدد المتحدثين باللغة العربية يزداد حول العالم. Number 3, learning Chinese language is what? Yes, it's hard. تعلم اللغة الصينية صعبة. This was a simple activity. كان هذا مثال بسيط وسؤال على السريع عشان نراجع معاكم كلمات المرة الماضية. هنشوف إن شاء الله النقطة. Now let's move to activity number 2. السؤال بيحكي لي how many Arabic speaking countries can you name؟ عددي بعض من الدول الناطقة للغة العربية أو التي تتحدث اللغة العربية. هنشوف مع بعض أمثلة لهذه الدول. نقول Arab countries that speak Arabic language like Palestine, Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Saudi Arabia, and we have many other countries. وعندنا أكيد في الدول العربية عديدة بتتكلم اللغة العربية. Okay? Now we are going to come to our dialogue. Here we have a dialogue between Amir and Jake. But before we come to the dialogue, here we have some pictures. If I ask you a question, my dear student, what can you see in this picture? Look at this picture. Before, where are they? Look here. Where are they? أين هم? Yes, they are in a bus station. في محطة للباص. Good. And this boy is having what? He is holding a book. معاه كتاب. يحمل كتاب. Picture number 2. What are they doing? Are they playing? Are they watching TV? No. Yes. Good. They are talking. They are speaking about something. هم بيتحدثوا عن شيء ما. Look here. Where are they? أين هم? They are in the bus. هم في الباص. Good. But before we come to listen and answer, listen to our dialogue, here we have some questions. عندنا 3 أسئلة هنسمعهم طبعا to check our understanding to the dialogue عشان نفهم ليش احنا بنسمع هذا الحوار. هنركز فيهم and after we listen to the dialogue we are going to answer them. بعد إن شاء الله ما نسمع للحوار هنرجع نحلهم مع بعض. What are these questions? Let's read them. هنقرأهم مع بعض. Number 1, are the boys talking about languages or countries? 2, is the number of Arabic speakers is rising or falling? هل عدد المتحدثين باللغة العربية بيرتفع ولا بينخفض؟ Number 3, can the boys both speak Arabic? هل كلاهما يتحدث العربية؟ هنشوف. Okay.
Okay, now my dear students, let's listen to the I dialogue. think I'm learning a lot. Hey, well done! Are you learning Palestinian Arabic? People speak a different Arabic in different countries. That's why I'm learning Standard Arabic. It will help me to communicate with people in a lot of Arab countries. Good idea. My teacher says the number of Arabic speakers is rising every year. Yes, and it's one of the 6 languages people use at the United Nations. Really? That makes it very important. One other important language is Chinese. The number of Chinese speakers is also rising all over the world. Yes, I want to learn Chinese one day, but I think it will be hard. English is also an important language, and you and I can speak in Arabic and in English. We're preparing our future every time we talk. We're making our teachers happy too. Okay, now my dear students, we are going to discuss the dialogue. حنناقش مع بعض الحوار. زي ما حكينا we have our friends Jake and Amir. So Jake بيحكي I'm learning Arabic. I think I'm learning a lot. أنا أتعلم اللغة العربية وأظن أنني أتعلم الكثير. أمير بيرد عليه Hey, well done. Are you learning Palestinian Arabic? People speak a different Arabic in different countries. أحسنت. أمير برد أحسنت. هل تتعلم اللغة العربية الفلسطينية؟ الناس يتكلمون لغة عربية مختلفة في دول مختلفة. Jake, that's why I'm learning Standard Arabic. It will help me to communicate with people in a lot of Arab countries. لذلك أنا أتعلم اللغة العربية الفصحى فهي تساعدني في التواصل مع الناس في دول عديدة. أمير, good idea. طبعا we use this structure. طبعا نستخدم هذا التركيب إحنا أو الجملة أو التعبير when you agrees with someone's idea. عندما توافق فكرة شخص آخر يقول له good idea، فكرة رائعة أو فكرة جيدة. يعني بوافقوا على هذا الشيء أمير وبيشجعوا طبعا عليه. Jake, my teacher says the number of Arabic speakers is rising every year. جيك بيقول معلمي يقول أن عدد المتكلمين باللغة العربية يرتفع كل عام. أمير, yes, and it's one of the 6 languages people use at the United Nations. نعم، وهي واحدة أصبحت من اللغات الستة طبعا المهمة في العالم التي يستخدمها الناس. نكمل مع بعض. Jake, really? That makes it very important. حقا هذا يجعلها لغة مهمة. قال له أمير Yes, I want to learn Chinese one day, but I think it will be hard. أمير بيحكي له أنا أريد أن أتعلم اللغة الصينية ولكن أعتقد أنها صعبة. Jake, English is also an important language and you can and I can speak in Arabic and in English. We are preparing our future every time we talk. بيحكي له اللغة الإنجليزية أيضا هي لغة مهمة وهي لغة عالمية وأنت وأنا نستطيع أن نتحدث اللغة العربية والإنجليزية أيضا. برد عليه أمير بالآخر. جيك بيحكي له كمان we are preparing our future every time we talk. نحن نحضر لمستقبلنا في كل مرة نتحدث مع بعض ونتكلم. أمير بيختم we are making our teachers happy too. ونحن نجعل معلمين سعداء أيضا بنا. Okay, my dear students, now let's answer the questions that we left before we listen to the dialogue. حنرجع نحل الأسئلة اللي سبناها طبعا قبل ما نسمع للحوار. Number 1, is the number of Arabic speakers rising or falling? هل عدد المتحدثين باللغة العربية في العالم يرتفع أم ينخفض؟ Of course, it's rising. Number 2, can the boys speak Arabic? هل أمير and Jake بيتكلموا العربية؟ Yes, but Jake is learning. ولكن المختلف إنه جيك يتعلم هذه اللغة، إنه بالنسبة له جديد عليه، لكن لغته الأم الأساسية هي English language. So yes, the both are learning and speaking Arabic.
Number 3, are they talking about language or countries? Yes, of course. What are they talking about? عن شو ما كانوا بيتكلموا طول المحادثة زي ما سمعتوا. About languages، عن اللغات طبعا Chinese, Arabic and English. Okay. Now let's move to this activity or exercise. هنحل مع بعض هذا السؤال. Complete the following dialogue. Here we have choices. عندنا حوار بخيارات. الخيارات هي world, Arabic, language, where. طبعا the dialogue is between Omar and Ben. Let's see the dialogue. Okay. Number 1. Hello Ben. Hello Omar. Omar, Farag, are you from? أكيد. What is the answer لما نسأل عن اللي هو place? Yes, we use where. Where طبعا أداة سؤال عن المكان. I'm from Britain. دايما لو احنا تصعبنا في الديالوج ممكن من الإجابة أنا طبعا بتساعدني جدا في إني أكون السؤال أو ألاقي الإجابة. عمر. What فراغ do people speak in Britain? تحت بن بيحكي له they speak English. So what is the answer؟ عن شو بيحكوا طالما عنا English؟ What is the answer here؟ Yes, language. What language do people speak in Britain؟ ما هي اللغة التي يتحدث بها الناس في بريطانيا؟ أكيد طبعا English. عمر, do you like to speak any other language? Ben, yes, I want to learn. فراغ. لو أنا مش عارفة هنا الإجابة ممكن أكمل تحت. عمر, that's wonderful. But why Arabic? So هتكون الإجابة أكيد here what? Good Arabic. يعني هنا بيسأله تحديدا عن اللغة العربية. ليش أنت بتحابب تتعلمها لهذه اللغة؟ من وين أنا عرفت؟ طبعا من الإجابة تبعت عمر. قال له but why Arabic؟ يعني معناته الإجابة اللي هو أو اللغة اللي بتكلم عنها المعنية أكيد حتكون العربيك. أوكي. Then because it's a فراغ language أكيد it's a word language. أوكي. تبقى عندنا لأنها لغة عالمية. أنا بتعلمها لأنها لغة عالمية word language. طبعا my dear student, this is the end of our lesson for today and I thank you for being with us today. My greetings and